Let me give you an example. Yes. Hashobora ku, you may find you may be looking for love. For example, you meet someone and they are funny, they are nice, they smell good, they look good, they are cool people. You know, all the chemistry is, you know, it's very positive. Like everything, yes, ibintu byose abyumva. Noneho ugasanga afite nk'umuntu, sibyo? Kinyamukaga ariko ntakubwire ko afite umuntu. Noneho akakurya yawe, akakurya umwanya wawe, you waste your emotions, you waste your resources, you waste everything. Noneho later on kabaye kandi nawe amaze kwinjiramo noneho neza umva you're drunk on her love. Noneho agahita akubwira ati Liam, I didn't want to tell you because I was protecting your feelings. Protecting your feelings. Watubwira nk'ikinyoma wigeze ubeshya? Njyewe urebye I'm not cyangwa nibanga. Oya ntago ari nta kinyoma kibanga. Nta kinyoma kibanga kibaho. Gusa kubasuhuza inshuti ba TESTIFY show tubahaye ikaze mu kiganiro tugiye kugira uyu munsi tugiye kuganira ku birebana n'ibinyoma bibera mu rukundo cya gihe umuntu ari mu relationship cya gihe umuntu utangiye kuba wavuga uti uyu muntu uyu mukobwa uyu muhungu ndumva twaba inshuti noneho muri urwo rugendo hari ibinyoma bikunze kuberamo. Rero ibyo binyoma nibyo tugiye kugerageza kuvugaho. Dushaka kuvuga ku kinyoma utavuze cyangwa utakoresheje ariko ntibivuze ko kitabaye cyangwa se bitabaho. Turifashisha rero iby'abanditsi bagiye bandika. Turaza kwifashisha ku gitabo kimwe cy'umuntu nama quotes yagiye avuga witwa Cherie. Okay. Yeah, Cherie. Ndi kumwe rero n'umujene urabyumva. Umujene arabyumva cyane araza kudufasha kureba ibi binyoma ese koko nibyo ibi binyoma bibaho cyangwa nibyo abantu bibwira ngo ni ibinyoma kandi bitabaho. Turaza gukoresha icyongereza n'ikinyarwanda kugira ngo tuze gufasha n'abatumva ikinyarwanda neza. Turakwakiriye watangira twibwira. Murakoze. Nitwa William Evans Mutabazi. Abantu tungana cyangwa abasore bakunda kunyita Liam, so murakoze. Liam, uracyari umujene? Yego. So now we are going to talk about lies people do what? Okay, we're going to talk about lies in relationships. Lies in relationships. Yes, so what? Lies in have you been in a relationship? Okay, so maybe yes, yeah. I'm of the age that has been in a relationship, not one. Not one. Not two. How many? So I've been and quite. You are still. And I'm still hoping to get in others. Okay. So yes, I've been in relationships before, and it's an amazing experience. Wow, yeah. Uradufasha rero kuri iki kiganiro. Byigeze bikubaho ko wabeshya cyangwa ibi tugiye kuvuga ibinyoma bibera mu rukundo nk'urubyiruko urabyemera n'ubyemera? Okay, for starters, ndumva nta relationship ibaho hatarimo ibinyoma. In actual sense hari umuntu ugeze kuvuga ngo the best people in relationships are the best liars. Umuntu uzi kubeshya cyane niwe ushobora urukundo. Ibyo se urabyemera wowe? Nibyo. Oya ntabwo nabyemera. Well, ndabyemera because nkuko wabivuze
tugiye kubiganiraho ni ibintu rimwe na rimwe abantu baba baraciyemo ni experiences z'abantu ariko bitavuze ko ariko kuri kurambye it's not we are talking about lies, but it's not the definition of a relationship. But that is what is happening, yes. So turavuga nyine ibintu bihari kandi ibintu biba buri munsi ariko bitavuze ko ariyo it's not the age peg to define what a relationship should be or what a relationship is. Yes, ariko biraba cyane. Watubwira nk'ikinyoma ugeze ubeshya? Njyewe urebye I'm not cyangwa nibanga oya ntago ari nta kinyoma kibanga nta kinyoma kibanga kibaho gusa ntago nakwibuka a specific one but I know probably once in a while I've said things that I don't actually mean. Yes. For example, just give us an example. Oya kamvuga none ibyo bambeshye. Okay. Kwaki ibyo wabeshye no ubyibuka? Ariko ibyo wabeshye urabyibuka. Oya nta nubwo well ntago avuga ngo nta muntu ujya ubeshya but ibyo bakubeshye ubyibuka cyane kurusha. Well the best thing is ushobora nko gusanga nk'umuntu and then like out of the blue akakubeshya ko bagukumbuye stuff like that. I miss you, oh my god, or this and this. But they actually don't miss you. They probably miss something that you offer or something about you, but they don't really miss you. So urumva abantu benshi tugenda babibwiwe n'iki ko yaba kubeshya urumva umuntu ukubwira ngo I miss you bishatse kuvuga ni kwa kundi umuntu aba ahuze mu bintu bye noneho ukamuvugisha and then it's ni nko kukubaza how are you, I'm fine. Hari abantu benshi babaza how I am fine nyine agasubiza I am fine ariko atameze neza like they don't actually mean they are fine. Ni kwa kundi usanga n'umuntu arwaye kavuga ati how are you, I'm fine kandi arwaye. Yeah, so back to the relationships, I miss you is like it's like a greeting. None so ntabwo wigeze ubikoresha kandi mu by'ukuri and you mean it? Yeah, hari ubwo bikoresha cyane well when in love hari ababikoresha nyine when they mean it and hari n'ababikoresha ariko wavumbuye ko bakubeshyaga benshi barambeshya. Okay, reka tugaruke ku kinyoma cya mbere umwanditsi yavuze kugira ngo they avoid conflicts. Ni gute umuntu ashobora kubeshya kugira ngo yirinde amakimbirane? I'm trying to think of a situation. But urebye iyo abantu bari mu rukundo love is supposed to be a good thing. Urumva I'm so much of a believer, right? So the Bible says that he who finds a wife finds a good thing. In other words, umuntu uri mu rukundo aba ari mu kintu cyiza because it's a treasure, it's a very beautiful experience, it's a good thing. Now imagine you're in this relationship and it's a beautiful thing, it's a very amazing thing, and you found a good thing who is your wife or your girlfriend, and for some reason you have conflicts and you must tell lies to protect the beautiful thing which is your relationship and your wife. So ushaka kubeshya let's say like what example? Let's say I got busy and forgot about her special day. It happens, right? Okay. No kakakubwira ati for example, where are you? Get kugira ngo so that you don't conflict. Oh my god, you actually forgot about my day. No, I was actually caught up in a meeting or I haven't been on my phone, like just to avoid her or to protect yourself from her assuming that you actually do not care about her. Hari n'ibindi abantu babeshya nyine
let's say uteguye nka surprise uramubeshya kugira ngo you don't conflict ataza kukuvumbura cyangwa nyine ukamubeshya ukigira mutabizi so that at one point you don't have to conflict about certain small little things. Yes. So okay, hano kuri icyo twavugaga nayo ndumva hari icyo nakongeraho. Urabivuze, ushobora kubeshya umuntu, ni ikinyoma kimwe kibaho mu rukundo cyangwa se muri relationship, ugasanga hari ibintu bishe mugenzi wawe kugira ngo utaza gutuma mutaza kugirana amakimbirane, mutaza kutumva ibintu kimwe, ariko mu by'ukuri wenda ku ruhande rwawe ari uburyo bwo kugira ngo umurinde. Yes. Ariko nanone hari igihe ubikora mugenzi wawe we akaza kubimenya kandi akabimenya wowe utabimubwiye. Urugero, niba guhamagaye akakubwira ati urihe, akakubaza urihe, ukamubwira ngo ndi Remera, kandi wenda wari ufite gahunda yo kuvuga ngo ugiye kuva i Remera ugiye kumufata cyangwa se ugiye kumureba Kimironko, we agahita abona proof, abona ikimenyetso cyerekana ko uri Remera kandi wowe wamubeshye kuri Remera kandi uri Kimironko. None ugasanga mu by'ukuri iki ni ikinyoma kibayemo ariko kitakagombye kuba ikinyoma cyakagombye gusenya umubano wawe nawe. Rero hano niyo mpamvu umuntu agomba kwirinda ibi binyoma nyine kugira ngo utazagira gute, mutaza breaking up. Yes. Mutazabivamo urukundo rwayo ngo umuntu arambeshya uretse ko hari n'abantu babikoresha mu by'ukuri ari ukubeshya nyine nta n'iyindi intention afite, ari ukukubeshya, atari kuvuga ngo yari afite gahunda yo kuza kureba cyangwa ni surprise yaguteguriye, ari ibintu byo gusa muri we afite byo kugira gute byo kubeshya. Hari ikindi yavuze ngo abantu bari mu rukundo barabeshya kubera fear of rejection. Fear of rejection mu Kinyarwanda twagisobanura gute? Kugira ubwoba bwo kumutakaza se yakwanga ibintu nk'ibyo nyine. Nago Kinyarwanda hari ukuntu kiba limited ukuntu, but in English fear to be rejected, you in a place where you do not want this person to think bad about you, do not want this person pushing you away from them. You do not want this person, like you just want this person to be yours. So fear of rejection. Yeah, is it possible that people can lie to not be rejected? It's a yes and no. Ushobora kubeshya, for example, abantu bagira ibibazo bya rejection, they have rejection does not just come. So rejection is some sort of an inbuilt fear, like you have something about you that you feel when people notice this thing or this truth about you, they'll probably reject you, they will hate you, they will drop you. Yeah, they will move on. So the most common example among young people, for example, is let's say a discussion about body count. Body count sinzi ukuntu abisobanura mu Kinyarwanda. Body count mu Kinyarwanda ni umubare w'abantu ubanye nabo. For example, people that you've slept with, the number of people you've slept with. Sure. So this is noneho imagine wisanze in a space, you're serious, you're dating and you're going to be married. Noneho they're just those moments. Mukabona abantu benshi mwaryamanye, abantu benshi mwakundanye, abantu benshi mwaryamanye. Noneho bikaba ngombwa ko mutarakora ubukwe ibyo bintu mu biganiraho. Ugasanga umuntu a 5-star general cyangwa a 10-star general ufite abantu be 10 yaryamanye nabo, ntago wapfa kubibwira mugenzi we kugira ngo atamu reject. Yes, urumva. Okay, let me just give you an example. Assuming we are dating, no, we are getting serious and we are going to get married. No, to chat, and out of the blue you're like, so Liam, what's your body count? And I'm like, 20. In your heart, you're going to be like, okay, this is the wrong person for me. No, bigaita bituma
cyangwa atinya kumubwiza ukuri kw'ibyo yabayemo cyangwa kw'ibyo ariko noneho hari ukuntu abantu nyine babigira they make it a simple thing. Noneho umuntu instead of telling you yabanye cyangwa kunanye n'abantu nka 20 bahita kubwira ati nka babiri uhita ubyakira vuba. Ariko 20 is a big number. It's a big number. It's an overwhelming number, but well, big up to those of you that have more than 20 or even you know. Yes, so ugahita nyine you lie, ugahita uyigabanya kugira ngo uyu muntu atumva ko nyine atumva ko wagacishijeho, atumva ko wari burindaya, atumva ko agiye gushaka n'indaya and stuff like that. So it's a common thing among young men and women and young people. Noneho they fear to be rejected. They fear to be rejected. That's why they lie. Yes, well, you found because now we cannot control experiences. We do not have control over experiences. Probably yes, there are things we can do to make certain things right, but we do not have control over experiences. Now, ibaze gusanga because of, let's say you've been broken enough. In relationships, even when it's not about you, and they break your heart. No, okay, sang. At the end of the day, you have over like an overwhelming number of exes. Ariko ugasanga kubisobanurira umuntu nuko bimeze. Muri kumwe uyu munsi wa none. Urumva ntago ari bubyumve yuko habaye nk'utubazo nk'iki. Agahita yumva ko ari nk'uburaya cyangwa ikintu. Ashobora no kumva ko nawe udashobotse reka. Nigute se umuntu wa mbere murananiranywe, wa kabiri murananiranywe, wa gatatu kugeza kuri uwo mubare wose, no bigatuma we atakubwiza ukuri kw'ibyo yaciyemo se cyangwa ko abantu bakundanye ko ya agabanya umubare kugira ngo nyine uta kurwo rwa rugero. Ikindi yaravuze ngo hiding something they did or did not do. Ngo aba bantu ibi binyoma bibaho kubera ko bamwe na bamwe baba bahisha ibintu bakoze cyangwa se batakoze. Oya, ibyo nabyo ndumva ari ukuri. Ushyigikiye ko umuntu ashobora kubeshya bitewe n'uko hari ibintu adashaka kumenya, adashaka ko adashaka ko mumenya ibintu yakoze cyangwa atakoze. Yego. Urumva iki kinyoma nacyo urumva cyabacyo. It's crazy, but several people. Ariko ukiraho tukiraho unibaza ko umuntu ibi byose abikora kubera ntabwo aba yizeye. Well, ashobora kuba ibintu by'ibinyoma ni ibintu bikomeye. Hari abantu babeshya as a lifestyle. Ari umubeshyi sinzi ukuntu nabivuga. They are professionals, they are good liars. Noneho akaba ubuzima bwe bwose ari ikinyoma, abaye mu buzima bw'ikinyoma to a point that living a truthful life is so costly for these people. They cannot imagine themselves telling the truth about things. Noneho abantu babeshya, for example, abantu nyine babeshya cyangwa bavuga ibinyoma kugira ngo badahishura ibyo bakoze cyangwa ibyo batabashije gukora. Let me still give you an example. Urumva iyo abantu bakundanye and very serious bagiye ngo the end goal is marriage. Hari ibintu mwumvikanaho. For example, ibintu let's say nka clans, culture differences, ibintu nk'ibyo. I'll give you an example. Nshobora kuba narakundanye n'umuzungu. Noneho bikaba ngombwa ko uyu muzungu muzana mu muryango. Noneho ugasanga mu muryango hari abantu nk'ababyeyi bumva bagahita bagatse ibintu by'abazungu ntabwo bizavamwo neza. Noneho kubera ko nubashye ababyeyi banjye bikaba ngombwa ko ntakomezanya n'uyu muntu. Ariko ntago najya nkamubwira ati urabizi se mu rugo nyine bakwanze, stuff like that, you know. So
uhita umubwira nyine ikindi kintu ukambwira ati probably this cannot work out because I feel we're rushing it. I'm actually not ready. I mean, I'm just a young boy. Ugashaka impamvu utamubwije ukuri, yes, ukamubeshya kubera ko hari ibintu hari ukuri kuba gukomeye. Baza none kubwira umuntu. Ari n'igifaransa, hari umugani bavuga mu gifaransa ngo hajya bavuga gute? Hari umugani bavuga mu gifaransa ngo kuvuga ukuri kose se ngo toute la vérité n'est pas bonne à dire. Ukuri kose si kwiza kukuvuga. Oya ntago ari kwiza. So urumva oya ntago ari kwiza. Yes, ntago ari kwiza urumva. So ugasanga there are certain truths that you cannot reveal. Cyangwa ibintu bimwe na bimwe nyine utashoboye gukora ariko utavuga. Nk'urundi rugero. Ushobora kuba ufite nka girlfriend and they expect you to come through for them on their birthday, for example. Noneho nawe ukabyitegura ukavuga I'm surprising nzakora ibi nibi. Noneho wagera muri icyo gihe ugasanga nta mafaranga ufite. Ugasanga nta mafaranga ufite. Now nta kuntu kubera ko arabizi that Liam will come through. Nta kuntu wahita umubwira ngo mfitemo bitanu. Oya nabitayafite ahubwo nitijyayo. Ntayo ufite kuri uwo munsi. So ugahita umubwira ati man, you know what? Yararwaye narindi kwa muganga. I was supposed to come but mva papa arampamagaye antumye mu ifamu Nyagatare ubwo kadupange next week. Over the next weekend I'll be around. Cyangwa dufite ubukwe kandi ibintu nk'ibyo nyine ntago abantu bakunda ntago babura ibyo babeshyanye. Ariko nanone tujye twibagiza n'iki cyaha cyenda akomeje kukubwira utu tunyoma twose nubwo wabikora iyo mugenzi wawe abitahuye ko wamubeshyaga urumva haco wambaye nyine ni ya rejection ihita igaragara noneho n'ubundi umuntu arakurejecting kubera ko yamenye ibintu byawe utari waramubwiye. Noneho ibyo rero bitabisaba ko umubeshya ku buryo atazabimenya. Okay, well nk'ibyo hari nk'ibintu biba byoreje nk'ibyo of hiding something that you did or that you didn't do. Ushobora nko kumubeshya and then noneho when you come through finally come get last time uziko nakubeshyaga nta ibintu byari byakomeye but I didn't have an excuse. I told you this. So yeah, I think there's always space for coming clean before they actually reject you for lying. Now you could lie, you could be lying not to be rejected, and then they discover that you lied and they reject you. So but nicho cyaba kibi kurenza. Okay, ahubwo ikibi ni rejection. Undi ikindi yavuze avuga ngo why people lie in relationship, yaravuze ngo maintaining control over situation. How do you like to maintain some situations? Now, it's let's just go back. In a relationship, everyone has like roles, yeah. So, as a man, I expect any man out here to be a handler. Sibyo? In relationship, umugabo n'umugabo, you give direction. No. You give direction of what? You give direction of the relationship. Like you're in charge. The entire how the relationship goes and everything around it is entirely on your shoulders. As the man, you give the direction. Okay. So you ushobora kwisanga in a situation, and as a man, you must maintain because respectfully, women are a little very emotional. They get very emotional, but you must be in charge of a situation. Let me give you an example. You've gone out with your girlfriend. She probably came with a friend or two, but your budget is 100,000. No, ukisanga you came with three of her friends. Ukisanga murariye muranyweye noneho ka budget kawe bakazana biru ugasanga harezemo nk'ibihumbi nka 20 cyangwa 30 kandi ntayo ufite ntayo ufite wowe abandi bantu bangaye ukora imibare yawe mu kwezi kwawe
uvuga ngo nzasohoka na Cherie wanjye wari wateguye ibihumbi 50 cyangwa yeze 50 no ugasanga bill igeze mu bihumbi 100 noneho mwicaye nyine bakazana bill as a man you must handle the situation ni hahandi rero aho uhita ubabwira ati nta wundi ukeneye fanta it's okay so be having a soda what you don't need more drinks bagahita baha kandi around noneho ukababwira ati let me kangiye kuri ATM mbikuze ngaruke ukagenda ntugaruke oya abenshi baragenda ntibagaruke abo ni ibigwari ubundi umugabo nyamugabo you must handle the situation so iyo usohotse noneho mu gihe cyo kujya kuri banka kubikuza kwaga ko no muri banka atariyo itufata telefoni yawe ugahamagara your friends my nigga I've gotten ushobora no kubabeshya mina accident bazunyohereza ibihumbi 50 umva ni ikibazo cyihutira mbese iyo situation ikunde igenda neza noneho when you come back urishyura nyine kishyura nta kintu cyabaye because we handle noneho ugasohoka mumeze neza none bakajyaga Liam but in your heart you know you're just lying to control a situation like certain things can be blown out of proportion noneho hahandi umuntu cyangwa okay let me give you another example because I told you earlier on that females are just emotionally wired. They are so emotional. Noneho umukobwa ashobora nko murimo muragendana mwasohokanye kagenda telefone agahita yibita hasi kameneka man for you as a man you must control that situation. Now instead of her yelling and screaming oh my god my phone and then come down, no babe I'm going to get you a phone immediately ucha ku ruhande ugamagara umuntu akabakohereje ibihumbi 500 ukamubwira ati well na telefone n'ubundi yarishaje I can get you a phone let me see what I can do in 2 weeks ubizi neza ko nta bushobozi ufite but you want to calm the situation you want ntago ushaka ko agucisha mijisho abona ko udashoboye nyine you must control the situation so instead of her making it a big deal oh my god this and this no I can handle I will handle ibyo ngo umusore utiraririye ntarongora inkumi nuko ngo ibyo binyoma byose bituma byibuze umwikururira ukamwigarura n'umutima situation you must be in charge of a situation you must abasore rero muri kudukurikira rwose abakobwa muri kudukurikira uyu mwanditsi yarongera arandika avuga ikindi gituma ngo abantu babeshya muri relationship mu rukundo yavuze ngo making themselves look good or more successful special or more talented than they really are. So people lie to look special, people lie to look good. They are talented. I'm reminded of a story. There usually used to be these groups in high school, even at university. No, hakaba utuntu gangs, amatsinda y'abantu. No, hakaba itsinda rizwi nko mu kigo. Ati abo ngabo ntago bajya batereta abakobwa babakene cyangwa kavuga ati uyu muhungu iwabo bashobora kuba bafite amafaranga cyanze bikunze ukuntu yitwara ukuntu yifata ibintu ukuntu ahumura ibintu nk'ibyo iwabo n'abakiri noneho ugasanga it's you put up a show because you need to belong to a certain class of people. You need to be perceived a certain way. So you lie. Munakaza kababwira ati my father is a minister. Father is a minister, man. For us we are cool kids. Urumva? But kugira ngo nyine abe muri gang yumva he's a respected guy. He's more talented. Cyangwa ndakaza kababwira mushobora nko kuba mugana people love music, people love movies mukaganira nk'ibintu akakubwira Bruce Melody that guy is my cousin uziko njewe muri studio akoreramo I was there when he was shooting this song when they were shooting I was in the I was behind the scenes those camera guys are my boys so that when you listen to the person you feel
they are important, they are successful, they are more talented. But this is a thing mostly with girls. Koga shaka kuza kakubwira ati my boyfriend, my boy, oh, tukiri muri high school abakobwa batubwiraga nyine, you know, you would like seek girls and stuff. Umukobwa akabwira ati ngiye ntago njya nkuna n'abana bo mu kigo. My boyfriend is at campus. You know, my boyfriend is at campus. No, muri we akumva kuba afite boyfriend uri kuri campus ari ibintu bikomeye, like they are more successful than anyone else. Noneho n'abari kuri campus akakubwira ati my boyfriend is working class. Noneho nyine mwamureba ibintu akora, usanga afite iPhone, yambara neza, they look, you know, they are outstanding. Noneho ugahita umureba ukavuga ati uyu muntu, this person is successful. Uyu muntu arahenze, because you know the boyfriend is in the US, the boyfriend is at campus, the boyfriend, you know. So those are just imaginary spaces people enter into to know, at least feel above everyone else. In actual sense, they actually may be way too below the average. Ugasa abana babaga nko muri universities at campus, ugasanga afite nka iPhone ariko yaba agiye guta agashyira muri gatoroshi. Yes, kubera ko mu rugo batabizi, ariko mu kigo mumwemeye mukavuga ati uyu ni ufite telefone ihenze mu kigo, ni we ufite amafaranga. But when those are not the real, like that is not who they are. That is not who they are. Yes, so people lie. People can lie to feel above it. Most women lie to feel. Yes, most women. Oh, women, this is not a personal attack. Umva, abagore babeshya ibintu bya class. Noneho kumenya ko iby'abagore noneho byakomeye, barabeshya bakabeshya n'imyaka. Nyina agahita akubwira ati me, I'm 28 and I'm the executive director of this and this. So in you actually like, wow, 28 and you are still myaka 25 ukaba this successful. Ni muto ari successful, nyine ugahita wumva areze. Ariko muri iyo myaka 25 ugasanga yakuyeho nk'imyaka 8 yamaze mu cyaro ikayonza, none atarasirimuka, atarabangwace, atarisiga twamukesha. Mukesha ni amavuta nyine ahindura uruhu. So it's not a personal attack, but women have taken this very far. For I think for everyone, to the most people that fake the lifestyles want to be seen as successful and more talented, and because of that, so they kwiyemera, ikintu cyo kwiyemera, ariko ukagaragara uko utari, ugahisha wowe w'ukuri, ariko wowe w'ukuri kubera ko ateye isoni. Urumva ushaka kuba umuntu uheze, urashaka kuba umuntu uri hejuru, ntabwo ushaka kuba umuntu uciriritse, bigatuma n'iki kinyuma kigenda kiba, cyangwa se ukerekana ko ushoboye kandi mu by'ukuri kandi udashoboye. Utanashobotse sometimes ugasanga umuntu arigira umuntu wahaye cyane wa class, ariko mu by'ukuri atari ko ateye. Rero iki nacyo ni kimwe mu binyoma uyu mugabo yanditse avuga ngo hari ibinyoma biba mu rukundo, relationship, ugasanga hari ibinyoma bigenda biba, abantu bakoresha ibinyoma bitandukanye. Umuhungu akabeshya umukobwa utuntu nk'utu turi kubabwira, umukobwa ugasanga arabeshya umuhungu utuntu nk'utu. Sometimes ugasanga rimwe na rimwe ukabona abeshya agira ngo yikingire ikibaba, ariko iyo bigaragaye biza kuba ibintu bibi cyane. But also it is very good faith. It's a very good faith. Hari ikintu bavuga mu cyongereza ngo fake it until you make it. Fake it until you make it. Ngo byitoze mpaka ubigezeho. So for those that are, ariko ni ukubyitoza mu buryo butari bwiza, ni nko gukora ikintu kitari cyo. Ariko ni ukuvuga ngo uyu muntu niba nk'uru rugero twavugaga, uyu muntu niba ashaka kuba high class, niyitoze kubiba nubwo atari byo kugeza igihe azabigereraho. Nibyo. Ariko when you're faking it until you're making it, muri uko gufakinga nubwo burimo kubeshya, ntubura abantu bakuyoboka nyine
babyemera no that satisfaction that comes with the lies. It's a bad thing to do, but I think at one point everyone needs to push themselves to being greater, so you must have the desire to grow. To grow. Yeah. Ikindi yaravuze ngo postponing having having to make changes in their lifestyles. Postponing having to make changes in their lifestyles. Now, lifestyles are almost lifestyles are almost fixed values. Ibintu ukora buri munsi, you start as it's an action, and then within a week you're addicted to that thing. After 1 year, it's a lifestyle. Okay, there are boys and girls. Okay, let me talk for boys now. Ugasanga umuntu yitoje nko gukora iki, nko kujya out every weekend. It is a lifestyle. Gusohoka n'inshuti zawe, ugasanga undi yitoje nko kunywa inzoga. For them, they know every weekend, the weekend means going out and drinking. Ugasanga ni lifestyle. Noneho ejo ukagira babyita kugira amahirwe mabi, ukagira you're unfortunate to date someone that does not condone your lifestyle. You have conflicting values and lifestyles. Ugasanga let's say numukobwa wo mu rusengero utabyumva neza ko weekend nyine serving that chill life and atabyumva noneho bikaba maybe atarabibayemo that's not their lifestyle. Noneho ugasanga people are lying because they do not want to change. Like what is actually happening is they skip recovering from their bad lifestyles, and then like they just have excuses for doing the same things. For example, murashaka kumubwira ati man, on Friday dufite overnight, uzaza nyakagutumira nk'umuntu mukundana, ugahita umubwira ati Friday mva mu kazi ndushye kandi ari gahunda yawe ugiye kujya. Ntago nashobora kuza mu rusengero for the overnight. Shinda ushobora no kumudropinga to the church at 7. Ugahita nawe wigira muri za gahunda. Ariko now, when people are in a relationship, you see there's a lot of selfishness. Abantu barikunda. Yes, but it is very toxic. There are issues that are generic. Not really generic. They are organic. Ku buryo icyo kintu kiri organic kiba kizateza nk'ibibazo. For example, if someone is addicted to let's say someone is alcoholic, they know that they are struggling with alcohol, they know that they are struggling with drugs, and then they find themselves in a relationship with this person, and instead of working their behavior, they instead postponed. They keep postponing. They keep skipping chances of making changing their lifestyles. In that moment, it is very toxic for both of you. One, it is dangerous. That man is dangerous to himself, or that woman is dangerous to herself, but also to the relationship. So people skip because they are selfish. And love is almost a selfish thing. It's sinzy, but love is very selfish. It's very selfish. For people that have been in love, you're very sure
that no one loves you 100%. Oh, urabeshye. 100% atari imana. Yeah, irega imana nago. It's crazy. It's crazy. I've had old people giving advice to young people bakababwira ati se uriya muhungu aragukunda. Bimenyetso byerekana kankunda. Cyangwa akakubwira nyine irimo nko gushaka qualities of a partner. Hari abantu bakuru nyine bajye bavuga akakubwira ati wagendera kuri ibi niba gukunda 70% wumva akagukunda. That is okay. The rest you can work out ugezeyo. So urumva it's not 100%. People reserve to themselves. So it's out of selfishness that someone does not want to change something that is going to affect a lifestyle that is going to cost you a relationship. Yes. Bwe mwabyumvise abantu banga guhinduka rimwe na rimwe kubera kugenda ntashaka ikintu kimuhuza n'imico ye kugira ngo abe yahinduka ahubwo aragikweba. Ntashaka kuba muri icyo kintu cyatuma ahindura imyitwarire ye ugasanga nyine arazamo ibintu byo kubeshya. Nk'urwo rugero waruduhaye tugasanga nk'umuhungu afite umukobwa n'umurokore n'umukristo yabwira umuhungu kuko amenyereye ubuzima bwo kuba yasohoka buri weekend kujyana n'inshuti ze mu kabari wenda mu tubyiniro n'ahandi. Uyu mukobwa yamuhamagara ati uza kuza tujyane muri overnight ndakamubwira ati yatefite akazi kenshi ndatahabwije. Ni ukuvuga ngo uyu musore ari kugerageza kudahura n'ikindi kintu gishobora kuba cyahindura ubuzima bwe kandi mu buryo bwo kubeshya uyu mukobwa amwereka ko afite akazi kenshi yananiwe. Urumva rero nacyo ni ikinyoma gikorwa mu rukundo. Yarongera avuga ngo try to protect someone's feelings. You lie to protect my feelings. By lying. Wow, that is I feel like still are choosing a certain people. Certain people, certain sex. But you like abagore bakugoreweho. You've given. Yeah, they've given. Well, for every man that is out there and you've been in a relationship, every once in a while you've at least experienced statements as these. Oh, I didn't tell you this because I was protecting your feelings. Now, if you've had that statement, get your phone, set the alarm that every after these hours, the alarm will ring, and that use that time to fear women. Use that time. Ni bashiki banyu ni babyara banyu none muraba braminga set the alarm to fear some women. Okay, some. Because not all of the women, you're right. Ariko noneho njemba numva that is like one of the weakest excuse. Because you can't true people lie to protect people's feelings. But that is not the reason. That is just an excuse. There should be a reason behind you lying to me. And because you suspect that when I discover my feelings are going to be hurt, so you pretend as if you're protecting me, but yet in actual sense you're actually breaking me even harder. Let me give you an example. You may be looking for love. For example, you meet someone and they are funny, they are nice, they smell good, they look good, they are cool people, All the chemistry is, it's very positive, like everything. Yes, ibintu byose abyumva. Noneho ugasanga afite nk'umuntu. Sibyo? Kinyamukaga ariko ntakubwire ko afite umuntu. Noneho akakurya yawe, akakurya umwanya wawe, you waste your emotions, you waste your resources, you waste everything. Noneho later on kabaye. Kandi nawe amaze kwinjiramo noneho neza. Umva you're drunk on her love. Noneho agahita akubwira ati Liam, I didn't want to tell you because I was protecting your feelings. Protecting your feelings. And you're like, what? After all this long, like, why did you even listen to me in the first place? Because you knew you had someone. Changwa, there are worst experiences. It could be this woman that you're going to marry.
noneho ukajya kumva nyine words they always say ngo houses have ears and eyes and mouths like they speak. Noneho muvuye nko ku murenge ukajya kumva ngo umuntu mugiye gushakana afite umwana yarabyaye none agatabwa ati no babe, I was trying to protect your feelings. Set the alarm. Fear that gender. N'abagabo ariko barabikora. Ngoya n'abagabo barabikora, depends but that gender. Set the alarm. Urumva rero iki kinyoma cyo kugira ngo ubeshye umuntu ngo kugira ngo udakomeretsa amarangamutima ye nacyo kirakorwa, kiraba, ugasanga umuntu yabeshye umuntu, yabeshye umuhungu, yabeshye umukobwa, adashaka ko mukomeretsa, ariko akirengagiza ko nabimenye naramuka bimenye aribwo akomereka birenze bikenewe. Usually, and that's how usually it is. By the time you have to share space with someone, ugatangira kumusobanura ukuntu nyine utashagaga kumukomeretsa kandi yakomeretse noneho birenza ahubwo mbere yuko abimenye. Ariko byose ni bya bintu ngo fear of rejection, nuko ngo n'ubundi nanga gukomeretsa amarangamutima yo kugira ngo utamucika noneho utamureka. It's usually a matter of time. Bimbwira uko biri hakiri kare, menye uko mbyitwaramo. Urabyitwaramo tese uramureka. Exactly. Numureka we ntabwo ashaka kumureka nyine, niyo mpamvu ibyo byose abibeshya kugira ngo utamureka. Ubwo amaherezo akaba yahe nyine uzabimenye mwaravuye mu murenge no mu rusengero aho nta kindi bifite cyo gukora, urabyemera ukabyakira. Set the alarm and fear that gender. Oh goodness. Aha, tugiye kureba noneho ibyo twarebaga ibinyoma bikunze gukorwa mu rukundo, mu relationship. Tugiye kureba noneho tumaze kubona ubwoko bw'ibinyoma bigenda bikorwa. Noneho tugiye kureba ibimenyetso bishobora kukwereka ko uyu muntu akubeshya. Umuntu ashobora kukubwira biriya byose tukubwiye wowe ntumenye ko arimo arakubeshya, ariko noneho tugiye kureba ni ikihe kimenyetso, ni ibihe bimenyetso byibuze by'ingenzi ushobora kugenderaho umenya ngo uyu muntu koko ntambeshya, uyu muntu arankunda, ese ibyo ambwira ni ukuri. Uyu muntu rero yaranditse aravuga ngo anisha body language. Body language ni ibimenyetso dukoresha. Noneho arasobanura ko ari uburyo budasanzwe umuntu akoresha ibi bimenyetso, cyaba kimwe mu kimenyetso nanone gishobora kwereka uyu muntu ko arimo arakubeshya. Body language, communication is very wide. In communication as a whole, we have what they call verbal and non-verbal. Umuntu ashobora akubwiza amagambo kumva icyo akubwiye. Noneho hari n'ibikorwa body language. For example, iyo turimo kuvugana nkagira gutya, that is a yes, without me telling you that I've said yes. Yes. Noneho niyo umuntu yagukunze urabimenya, there are things atavuze akakureba. They give you the eye of I love you and you feel the fire. Yes. So in the same way, when someone that you've been with is lying to you, you can tell by the changes in their body language. Let me give you an example. If I'm in a relationship with a girl, dukunda, and when we are together, you know, we are you just find your hands on her, you know. Ariko noneho mwajya public ahantu hari nk'abantu cyangwa inshuti ze ugasanga wamukoraho ni there's something I was looking at. They were talking about someone who is famous. Ngo he tried pecking his girlfriend in public. I told you that. Yes. So do not wait for the second red flags. Like there are things, because
when you're in love with someone, when you're relating with someone, you become selfless. Hari ibintu bitakugora gukora kumukoraho, people pick each other, people hold hands, people, you know, that also depending the public display of affection, PDA. Nyine ukabasanga ugahita kandi sometimes iyo atakubeshya uba wumva feeling uba wumva ari byiza. It is normal, everything is natural and slick and smooth. Yes, umuntu ki uri muri mu bantu ariko noneho uyu muntu iyo bigeze mu bantu ugatangira kubona gasanga wagiye gutya agahita nyaho cyangwa agahita yifatisha telefone cyangwa se yitabishwa akagira gute ibyo ni ibimenyetso uba ugenda ubona akwereka akugaragaza ko akubeshya ko atakunda ntabwo ari fieri yawe ntabwo body language iravuga. Yes, but iravuga noneho umuntu ashobora no kuba arimo kukubwira gusa you just look at their face and you know they are lying to you because kubera nyine ukuntu baba barimo ku expressinga ibyo bakubwira hari umuntu ukubeshya ukumva rimwe arakubeshya ukanabibona ko ukabibona you see it like kandi ibyo akubwira bitandukanye n'ibyo arimo arakora. They are in difference, like their actions are different. They are so different from what they mean, their words. So makakubwira, for example, shakubwira ati shushu be ndagukumbuye ibiki nene ariko nyine wareba mu maso. Besides that nyine akabikubwira cyangwa ibaza none nk'umuntu ushobora nko kumubwira ikintu agaga that was funny. You know? That was funny. Cyangwa akakubwira ngo ndishimye nubwo nyine ntago mbikweza ariko ndishimye urakoze kunsohokana. You thinking urishimye no is that a happy face nuko wishima wowe ngo ndishimye ngo basi urakoze what no if you're going to express yes. Ikindi yavuze ikindi kimenyetso cya kabiri ngo providing unnecessary details cyangwa se oversharing. Providing unnecessary details. Providing unnecessary details can also be understood as oversharing. Umuntu ashobora kukubaza, for example, kakubaza ati Justin wowe na Liam muziranye mute? No, that person we were in the same school and then we just met. No nagatanya kubwira ibintu and then bona afite n'igihunga sabihagazeho. So you're thinking no njewe nakubaje ukuntu muziranye none urambwira aho mwize iki wenda twaraturanye ngo twaraturanye ngo nguzikari we uhora umpamagara nje niyamamagaye ntago njye ashaka kumwitaba ukamubwira n'ibidatarakeneye. Then you're thinking okay none se guhamagara no kwitaba nibyo nkubajije bihuriye. That oversharing umuntu yahita akubwira ibintu ati ibintu nyine utabajije. Yego byinshi kandi bitandukanye. It may not be the standard that they are lying. Ariko utatangira kubona red flags. Abantu balala cyane abantu bababaje imitima yabo. Abantu bakoga. If you're broken and someone does those funny things, your red light, emergency, red. They are lying. Ikindi yavuze ngo ni avoiding eye contact. Iki cyo noneho kirakomeye. Eye contact. Urumva? Uyu muntu yirinda kuba mwarebana mu maso. Noneho hari iyo muganira no kuvuga ngo warumenyere ko murebana ndagukunda ibiki n'ibiki ukumva ni byiza ariko noneho avuga areba ku ruhande yagira gutya urumva bese ntago mushobora guhuza aya maso iyo icyo ni ikimenyetso nacyo kikwereka ko uyu muntu arimo arakubera. Noneho hari nk'ibimenyetso uba wumva atari ibyacu as Africans. Ibintu byo kurebana mu maso it is exotic. Kubera ko abantu benshi in an African setting burya no kureba umuntu mu maso nkaho utamwubashye neza. So for us it's and
kandi Bibiliya bivuga ngo women be submissive to your husband. Noneho umuntu ugasanga yabaye nyine submissive cyane ku buryo atakureba mu maso. But those could be also signs. Bitewe n'imico nanone ibyo nibyo bitewe n'imico hari nabitwikira mu maso kugira ngo atarebana n'undi muntu. Noneho ugasanga umuntu nyine yitwaje kuba submissive cyangwa no kukubaha. Nibaza ko kureba ntuze igihe tugezemo ntabwo ndibaza ko bitakiri cyane nk'icyo gihe. Ntabwo biri cyane. Muravugana. Ariko hari n'abantu nyine urumva iyo umuntu ari mu rukundo hari n'utuntu tw'amasoni tugenda tuze kumva ntabwo yakureba nyine yakurebye mu maso ahita yumva butterfly. Kureba mu maso hano bavuga ntabwo ari ukugutumbira gutya gusa ngo umere gutyo murebe gutyo. Hari nk'ukuntu muganira nego nibyo ukanyuzamo ukareba ku ruhande ariko iyo ari kukubeshya noneho abavuga rwose ameze atya ntabwo ashaka kukwereka na ka kandi gatoya yakwerekaga. Tuvuge niba muri kuvugana gutya wiri ute bya byose ntabwo uri buvuge wiri ute. Ejo urugendo wagize rwagenze neza atangira yishime urumva mu by'ukuri twaragiye imvura iragwa nuko ukabona yabuze aho areba yabuze umwifato. Uyu no mwifato turimo turavuga yabuze ahakwirwa. Urumva what happens usually iyo umuntu arimo nko kubeshya already abaza ukuri noneho akaba azi n'amakosa yakoze no kubera ubwo bwoba n'igihunga ntago byamworohera kukureba mu maso. Bitavuze ko hari n'abantu baba barabyize nyine azi kubeshya abizi akakureba mu maso noneho kumva amaso arimo anagutwika. Yes, so ashobora kubera guilt. They are guilty. They already guilty as amakosa yakoze. Nukamwe ati hey, so how did the meeting go? Nyine yakubeshye ngari muri meeting. Kajya kwa anti the meeting it was there. I know my boss and then red flags. You get to know. Ikindi yavuze ngo consistencies in stories. Inconsistencies in stories. Inconsistencies in stories. We can basically understand this when people say things that are not coordinated, like they are not consistent. There is no correlation in what they are. Nta murongo bifite. Noneho ugasanga someone is giving you a jumbled story. Arimo arakubwira ko yari muri office. Noneho in the middle nyine kubera ko abarimo no kubeshya agera akabyibagirwa karimo kubeshya. Noneho ugasanga akubwiye nk'ikintu agahita akubwira ati uziko nahuye na Jazz. Kwatari byo twavugaga. Kandi mwari muri meeting ngo you know it ngo gice kiza nyine it's something that happened long time just popped in my mind. No, so you find that in their stories, in their explanations, there is no consistency. Their stories are jumbled, uncoordinated, invalid, and they are typical lies. Big sign, uncoordinated, no correlation. Like you know, iyo umuntu arimo kuvugisha ukuri ibintu biba ni ku murongo. Sinavuye hano njya hari yanjye ariko kubera ko noneho umuntu aba arimo kubeshya ibintu byinshi aba arimo kubipanga mu mutwe noneho abipanga ku kanya kubera ko ntago abazi kuri mubaza iki cyangwa uri mubaza iki. And then the follow up questions ushobora nko kumubaza ati how was your day? Nakabwira oh it was nice and how was the meeting? Ntago aba yiteguye kuri mubaza ibyo bintu noneho aba arimo gupanga mu mutwe bigatuma abana jumbo stories zi jumbo dukune. So those are also very big signs in relationships. When someone is lying to you, you can tell from how consistent they tell their stories or their accountability or their feedback, whatever they are giving you. Ikindi yavuze defensiveness. Oh goodness, that is for men. That is for men. Byose byari by'abagore. Well, shared. They are shared, but mostly it's. But even women, you see. Do not forget about the alarm. Set the alarm, fear that gender. But now defensiveness, umuntu kuba defensive is where you're cornered to the point of admitting that you're actually lying. But in the middle there, you twist the story and you become defensive. You get? Let's say I've been texting someone and having,
you know we are flirting ngahita akubwira ati abo bantu buvugisha kuri telefone ni like what's up turi kumwe and you're texting people and man, what's your problem? This is my phone. You also have your phone. You also have your phone. Don't you have contacts? Should I buy you data? What don't you have? Man, relax. No, they've not addressed the real issue. Sometimes they're actually not even like doing funny things, but they are just defensive. I mean, a man should be right or right mentality. Or a woman is too hot to answer some question. There's a problem with that gender. Ku buryo umukobwa ushobora nko kumubwira ati ukamubaza n'umubaza ibintu nk'ibyo ahubwo but none se ninjye ubabwira ngo banterete none nabo baba babonye ibyo wowe wabo like igisubizo kimeze nko ubu ufite guha accountability why certain things are happening. Like where do you stand in the whole puzzle? No ugahita nyine uba defensive, you feel you know you it's ni nko kubaka urukuta ugahita bese ntushaka kuvuga ku kintu runaka ahubwo aho kugira ngo mu kwisobanura ushyiraho urukuta ushyiramo akajinya kenshi cyane. At the end of the day you've not solved anything. So you're defensive, you're right, always you're right. Iyo wanashyizeho urukuta hari ibintu byinshi nyine utavuga cyangwa se utamenya mugeze noneho bigatuma birangirira aho ntumenye ukuri ntumenye uko byagenze undi nawe akurushije umujinya akurushije uburakari kubera kugira gute ya self defense afite muri ntabwo ashaka kubazwa ibintu runaka none ayimubaza n'urugero uriya mukobwa ejo mwari kumwe ashobora kuba yari na cousin sister wawe perfect ariko kubera ko azi ko atari cousin sister cyangwa se atari sister cyangwa atari inshuti isanzwe ngo gusa abakobwa bose azajya mvugisha babaye ikibazo murabyumva ahise ashyiraho ikintu ahise aguha igisubizo mu by'ukuri kitajyana n'icyo umubajije kubera ntashaka ko umwinjirira ntashaka ko winjira muri kumenya uriya muntu intege nyeze wako ashobora no kumusanga ari nabyo ari mu makosa. Erega inshuro nyinshi umuntu ashyiraho iyo defense kubera ko ari mu makosa ntashaka mbese akuzitira uriya muntu mwari kumwe ninde ngo ubone Justin ni cousin wanjye ariko kubera kuba wamubonye n'ukuntu bari bifashe kumva nukavuga ni cousin wawe wahehese kazi uwo ufite ikihe kibazo. Urumva rero self defense umuntu akora aba ari ukugira ngo atagaragaza ukuri kw'ibyo mugenzi we yabonye. Rero iki nacyo ni ikimenyetso uramutse ukibonye mukaba murimo muraganira mwagerageza kuvugana byagenze gute ukabona umuntu arakurusha uburakari ntashaka kumwijira ntashaka ni ikimenyetso cy'uko abakubeshya. Ikindi rero uyu mugabo yavuze se ni umugabo cyane umugore nakomeje kumwita umugabo kandi denial. Denial. Living in denial. Living in denial is you assume a certain level of truth. So you live in denial. For example, ushobora kuba uri mugufi wowe ukwiyumvisha ko uri muremure. No. And then you just pose as if you're a tall person. Just an example. So like you keep living in denial. Hari abantu usanga in relationships ugasanga for them they are right. Come rain, come shine, they are always right. Ugasanga umugore ntabwo bishoboka. Like there is actually a truth that you know but you live in denial. Ntago wiyakiriye to that level of accepting that maybe my weakness is this or this is actually happening, so help me, like mfasha, like help me heal. Ugasanga ufite nk'ikibazo cy'umujinya ariko wowe ukumva ko atari umujinya. That is how people are supposed to express themselves. Urumva kuva niko nteye nyine ntukomeze ntukajye ntacyo bintwaye. Me I'm not romantic. Romance is for women. What? Hold her hand, pull a chair for her. No. She can pull the chair for her. Like you live in
Now, with your bad manners, you live in denial, thinking you're doing the right your thing. Bad manners, yes, can you imagine? With your rotten manners, you live in denial. There are right things to do, and you know them. But because you've built a certain bushel around yourself and around your beliefs and stuff like that, like a real man is one that beats the woman. And like, man, I'll beat you because of my man. You get. So you live with the right thing. Denial. Yeah, Obuzi, you know the right things to do and to say and how to say them, but you live in denial. You live in denial. You keep being the opposite of what is supposed to be done. Yeah, urakoze cyane rero harya tugiye kuri Liam. Ni Liam. Liam. Yego turagushimiye umwanya duhaye wo kuganira relationship ibinyoma bibera mu rukundo nk'umujene nk'urubyiruko ndibaza abagenzi bawe babyumvise nabo buriya hari uri bugandike muri comment avuga ati giyewe iki kinyoma na cyambayeho cyangwa se naragikoresheje. Turabashimiye rero inshuti ba TESTIFY show tubararikiye n'ibindi biganiro tuzajya tugenda dukora ibiganiro bitandukanye n'ubundi nkuko mubizi musanzwe mubizi bijyanye n'umuryango n'ubundi n'iki turi gukora ni ikiganisha ku muryango ni ikiganisha gushaka kubaka urugo ariko mu gihe utararwubaka ni ibiki wakagombye kwirinda kuri mugenzi wawe kureba ese uyu muntu arambwiza kuri uyu muntu arambeshya ese ni ibiki ni gute namenye umuntu uko ambeshya. Ibi ni bikeya bitewe n'ibyo umuntu aba yagiye asoma wenda cyangwa se n'ibyo umuntu yanditse nawe urabizi bitandukanye n'abandi babizi mwatwandikira muri comment mukadusangiza uburyo iki kiganiro mwacyumvise ndetse mukaba mwadusharingira iyi link mukaba mwabiha n'abandi. Turabashimiye naho ubutaha ndagushimiye nawe hari ikindi wongeraho. Murakoze kuba mwatwakiriye. In my parting shot ikintu navuga nuko ibi byose ni red flags, ni their signs. Noneho if you're in a relationship and you see these things happening, they are red flags. So you have two options: to either help the person heal or to run out of the relationship. Iyo udakoze kimwe muri ibyo uba it's called complaining. Ni nko kwa kundi ujya muri restaurant bakagusavinga bakaguha ibiryo none ugahita uhamagara waitress, excuse me, ibiryo birakonje, imboga ntago ziryoshye, noneho yajya nko gutwara isahani ukambwira ati oya ngo nta kibazo nakubwiraga kambirye. So these things are happening in relationships. If you notice them, you either go because they are spoiling your relationship, or you do not complain. You keep in there and heal. So yeah, Turabashimiye. thank you so much. Welcome.